röviden kutatási témáikat, eddigi fontosabb, érdekesebb. Egy kis sorrendcsere fog történni, elsőként majd Kabibolla Maszkán fog előadni, ezt követően pedig a másik két előadó, Kacsova Csenge és Guó Tűcsán lesz. Annyi kérésem lenne az online térben követőkhöz, hogyha adódnak kérdések, ők is föltehetik. A YouTube közvetítés melletti chatbalra lehet írásban kérdéseket föltenni, és akkor az előadás végén ezt tolmácsoljuk az előadók felé. És van nincs más hátra, first of all I would like to ask Kabibolla Almazcan to present your research topic. Good morning, or have a good day. So today I would like to present my research topic for my PhD. So it is going to be about assessment of the heat load in Central Asian cities using models of the urban climate and comparison with monitoring data. That's our topic. So and I need to also introduce my supervisor, Dr. Tamoshka. So. Let's start. All the time we should ask the first question, why do we need to investigate and study this topic? So first of all, we know that nowadays the climate change is a big issue which is growing and becoming a trouble every year, which has many effects on the human's life and has many disadvantages. So most of the time, population in different countries lives in urban areas, in the cities, and that's why the question of the urban climate becoming more and more crucial for investigation. And most of the time nowadays in the scientific community, we can see that in developed countries, they're doing many researches about the topic of urban climate. Meanwhile, the Central Asian cities are totally different by the climatic and the environmental background. That's why the investigation of this area is going to be a little bit new in the scientific topic. The aims of my thesis work is going to be firstly about the developing of the usage of Google Earth Engine for making the models, for preparing the input data. The second point is going to be application and testing the Muklimos-3 model in the urban areas of Central Asian cities. Third point is going to be about doing the validation study with the local institutes where they got the historical data of the cities and the comparison with the modeling. So to see the difference between the model and the actual climatic situation. Next one is going to be the same as a Muklimos-3. It's found for you, applying and testing it for the same cities. And last of all, by getting the all results, making a conclusion, making a recommendation and future strategies for developing and improving the climatic situation of the cities. Did I press something? Yeah, sorry. Now, so for 4 years of my education, there are some planet articles. So first, it's a prediction of urban heat load of major cities of Kazakhstan, which is going to be soon published, I hope. The second, which is in the work, it's automatization of obtaining local climate zone maps via Google Earth Engine. And the next two of them is going to be in process in the next years. It's about the assessment of the heat load in Central Asian cities by using different models. It's going to be probably found for you and the Muklimo-3, and making a prediction for global cities with different climatic backgrounds.
And meanwhile, in my first year of PhD, there are two publications where I'm going to be just co-author by helping. First is estimation of urban air temperature based on land surface temperature and auxiliary data. A case study in Szegedi in Hungary is going to be made by my colleague Yu Chen. He's going to publish this article. And the second one is economical influence on Kazakhstan of migrants due to Russian-Ukrainian conflict. It's going to be published by my sister, so I'm going to help in this publication as well. Meanwhile, about my thesis work, the data and methods are going to be mostly in Central Asia and the urban global developing, fast developing cities as well. So the first point is going to be about the automatization of obtaining LCZ maps by using Google Earth Engine. So nowadays, the method of getting local climate zones requires using Google Earth and Saga GIS. And meanwhile, we have trying to use Google Earth Engine to making automation, to make a script which will make it easy. Just using by this script, people could obtain local climate zones to each city. And here we can see the method of using it, like obtaining from satellites, making samples, and using a random forest classifier. Okay, the next one is going to be about my first article, which would be probably soon published. It's about prediction of urban heat load of major cities of Kazakhstan, where we have used the Muklimos-3 and cuboid methods to make a modeling and prediction for the four major cities of Kazakhstan of the heat island effect. Here we use it as the input data from the cortex for the Central Asian territory from three different driving models from Gary. And we have used the two scenarios. It's going to be 2.6 and 8.5. Okay. Hope you will see soon the in the article. Here we can see the results of it. Here it's local climate zones which were obtained through Google Earth Engine. We can see for cities it's Astana, Aktau, Shymkent, and Almaty. Sorry, Nur-Sultan it was previously. Now it had to rename it again. And the results of Muklimos-3 model and cuboid methods. We could see here the effect of urban heat load in the cities in different time period. So in the nearest 30 years and in the last 30 years of this century. So you could see from different effect one, we can see the scales, so you can investigate it later. Next one about the co-authorship. There I'm going to help my colleagues with writing checking, with this grammatical issue of the articles, and the second one is going to be the data analysis. So nowadays we're obtaining the data about the migrants, how they had influence on the rental state of the Kazakhstan due to the conflict. And so this is going to be my help in these articles. So meanwhile, as I have it's my second semester and of my first year of PhD, what kind of skills I have learned and developed during that time. First is going to be Google Earth Engine, the usage of this platform. Second, it's about the models, Muklimos-3 and the cuboid modeling. And also I've been learning about SQL for making SQLs from databases, and developed my skills of using the GIS platforms, because as we are geographers, it's one of the main part of it. So for sure, as I still have 3 more years, there should be some plans, and it's gonna be about learning the other modeling systems, which is called like Palm for you, getting the measurements from local researchers and institutes from Central Asian countries or worldwide developing countries. Also, as we get the models and the measurements, we could compare them, and for sure, the end point is going to be making recommendation and strategies for all these cities. So,
thank you for your attention. Köszönöm szépen. Definitely. Thank you for your very interesting presentation. If somebody has questions or comments, do not hesitate to ask. Just a small question. Congratulations, it's interesting work at the beginning. And I would like to ask, what do you think? What is the main driver, main issue in your cities, from point of view of heat islands, which is the main problem? I guess the main problem could be the building of the cities, because most of our cities are really new one. They are like becoming the urban areas recently, and they didn't consider the effect of heat island before. So we have many pavement areas, and as I said, without considering the effect of heat island, we have some small hotspots which shouldn't be there. If it could be avoided by the planning of urban developers. So yeah, I guess that could be the main part of it. I have a question too. First of all, thank you for your fascinating presentation, and we are looking forward to your ambitious plans and the results. So my concrete question would be about preliminary result of you. So if you could put a particular slide which This one or next one? illustrates. I think the next one. Yeah. So I was wondering about the case for this city of Shinkan. Yeah. Yeah. So is there any topographic effect around this city, or? Yeah, probably, as we said, that the climatic background of the cities differs from European or American cities. And in the case of, for example, Shenzhen City, you can see we cannot see clearly urban area. It's due to the location of the city, which is surrounded by sandy and the soily area, which is making effect on our modeling. So that's why it's not really clear. And also we should mention about the Almaty city, where we also cannot clearly see the urban area. It's due to the location of the city in a mountainous area, in a really high elevation level. So that's why it's not so clear comparing to, for example, Nur-Sultan or Ahtau city. So that's why the modeling, like even by using Muklimo, should be a little bit developed and change it to suit to model these cities. Thank you for your explanation. Is there a question? So you in Kazakhstan have a good chance for the usage of the climate investigation research results, because you have new cities, for instance, Yes. And so on. So it is a very big development in the urban area. So what do you think about the chance for urban climate changes in the near future in Kazakhstan, where new cities or new districts will be built? I think it has a trend of developing, because recent years there are many urban studies in our universities, in our researchers, and I guess our government nowadays are taking into account the ideas and the thoughts of the urban planners. So I guess in the near futures there are good bright future of developing the cities, and I think they could avoid the effect of urban heat island. Thank you very much for your presentation. A
következő előadónkat Csova Csenge. Az előadásának címe Városi fák ökoszisztéma szolgáltatásait befolyásoló fiziológiai és környezeti tényezők komplex vizsgálata egy szegedi utcai fasor példáján. Köszöntök mindenkit! Amint ez a címből is látszik, egy igen összetett témájú előadással készültem, amiben a jelenlegi kutatásunknak a kezdeti eredményeit és elemzéseit szeretném bemutatni, de mindenek előtt szeretnék beszélni a városi fáknak a jelentőségéről a városban. Ugyanis a fás vegetáció fontos eleme a klímatudatos várostervezésnek, ugyanis sokrétűségét tekintve hatalmas értékkel bír, pozitívan képes befolyásolni a különböző környezeti tényezőket. Ilyen például a párologtatás útján a klímaszabályozó szerep, illetve a fotoszintézis során a különböző, a szénnek a megkötése a fatestben. Mindezeket ökoszisztéma szolgáltatásoknak nevezzük. Ezek a szolgáltatások akkor a leghatékonyabbak, hogyha a növényeknek a növekedése, fejlődése és anyagcseréje nincsen különféle külső tényezők által rossz irányba korlátozva, tehát a klimatikus viszonyok ideálisak, tápanyagdús a talaj, illetve megfelelő a fénymennyiség a fotoszintézishez, tehát nincsenek extrém tényezők a vegetációs periódus során. Jelenkorunknak a legnagyobb kihívása a klímaváltozás, és mint ahogy ezt előre látjuk, és detektálva van, a jövőben egyre nagyobb lesz a hőhullámos időszakoknak és az asszályos időszakoknak a száma. Ennek a hatását a növényzetre első körben a mezőgazdaságban vizsgálták, ugyanis fontos, hogy a jövőbeli élelmezés során olyan növényeket válasszanak a mezőgazdaságban, ami ezeket az asszályos időszakokat jól tudja viselni, és viszonylag magas terméshozamot tudnak produkálni. Ez a hőstressz a városban hatványozottan van jelen, és főként a városi lakosságot és a növényzetet érinti. Viszont még a városban hőtöbbletről beszélünk, addig a fénymennyiség limitált, a vertikális terjeszkedés véget, ugye egyre magasabb épületeket építünk, hogy minél jobban elférjenek az egyre nagyobb városi lakosság. Viszont jelenleg a városi területen még nem igazán vannak olyan vizsgálatok, ami a fénynek a hatását vizsgálja a növényzetre. Vannak olyan kutatások, amikben az erdőségekben azt állapították meg, hogy a napnak jobban kitett falevelekben magasabb klorofil tartalom jellemző, viszont találtam olyan kutatást is, amelyben azt állapították meg, hogy negatív kapcsolat alakult ki a fotoszintetikus aktivitás és a fényviszonyok között, tehát rosszabb fényviszonyok mellett magasabb volt a fotoszintetikus aktivitás. Megelőző kutatásunk során a jelen kutatásban is vizsgált mintaterületen már sikerült megállapítanunk azt, hogy egy ugyanolyan korú és ugyanakkori telepített faállományban a fizikai paramétereket vizsgálva eltérő növekedés volt detektálható a bal oldal javára, és mivel a növekedést leginkább a fényviszonyok tudják befolyásolni, elkezdtük modellezni a besugárzásnak a mértékét a két oldal között, és ez alapján arra a megállapításra jutottunk, hogy a jobb oldalon másfélszer nagyobb, vagy hát több a teljes besugárzásnak az értéke. Ezzel kapcsolatosan szeretnénk a rövidtávú céljaink között így vizsgálni, hogy milyen környezeti tényezők vannak hatással a besugárzáson túl a fiziológiai mutatókra, illetve mivel már augusztus végén
viszonylag hamar kezdtek hullani a falevelek a jobb oldali fasoron. A faleveleknek az előregedési folyamataiban szeretnénk az eltéréseket számszerűsíteni. A mintaterületen Magyarország dél-alföldi régiójában, Szeged magasfokúan beépített belvárosában egy szűk utcakanyon, a Gutenberg utca. Jelenleg 117 egyedet számlál az állomány, innen választottunk ki 10 olyan fát, ami minél jobban tudja reprezentálni még egy ilyen homogén utcának is a minimális eltéréseit. A vegetációs periódus első felében egy egyszerű terepi felmérés során a hazai és a nemzetközi standardoknak megfelelően mértük fel a fák fizikai paramétereit, és kiegészítettük még a lombkolonna alakhoz viszonyított hiányzó és elhalt részek százalékos értékelésével, illetve a lombkoronát érő fény irányok megadásával. Mindemellett árnyékolókkal ellátott ADL optim műszereket helyeztünk ki a fáknak a lombkoronájába, körülbelül 4-5 méter magasságban, és ezzel mértük áprilistól novemberig a léghőmérsékletet és a relatív páratartalmat a lombkoronában. Mindemellett májustól októberig a 10 kiválasztott fán a lombkorona 3 meghatározó pontjából 3-3 falevelet gyűjtöttünk mintaként, hogy a relatív víztartalmukat, illetve a pigmenttartalmukat tudjuk mérni. A relatív víztartalomhoz első körben szükség van a friss tömegre, amit közvetlen leszedés után mértem meg. Szükség van a víztelített tömegre, ami lényegében egy 24 órás desztillált vizes áztatás után kaptunk meg, illetve szükség van a száraz tömegre, amit egy 24 órás 80 fokos szárítószekrényes szárítás után kaptunk meg, és ezt a formulát használva kaptuk meg a százalékos értékét a falevelek relatív víztartalmának. A másik adag mintából pigmenttartalmat mértünk. Először a módszert kalibráltuk hozzá, ugyanis alapjáraton ezt a módszert olyan növényekhez alkalmazzák, amiknek nem olyan jelentős a klorofil-tartalmú úgy összességében, viszont a falevelekben jelentős klorofil-tartalmat mértünk, ezért muszáj volt kalibrálnunk így higítási módszerekkel az extrahálást. Ehhez minden levélből 20 mg növénymintát vágtam ki, általában, hát amennyire sikerült, a levélnek mindig ugyanazon szegmenséből, majd etanollal egy rázógépben eldörzsöltük ezeket a növényi mintákat, és egy órás pihentetést követően 10 percen keresztül 13 000-es fordulatszámon centrifugáltuk a mintákat, hogy a felülúszokat, tehát lényegében ezt a tiszta folyadékot tudjuk ezekbe a kis lyukakba kipipettázni, amit később egy spektrofotométerbe helyeztünk el, és itt 3 vagy hát több hullámhosszon is megvilágítottunk, és az abszorbancia értékből számítottuk ki a különféle pigmenteknek a tartalmát. A vegetációs periódus első felében halszemoptikás fotókat is készítettünk a 10 kijelölt fánkról. Ezt követően Hemisphere programban határoztam meg a levélfelületi indexüket, illetve a pontosítás érdekében a nyári időszakban mindegyik hónapra modelleztem a teljes besugárzásnak az értékét, majd az itt kapott eredményeket Excelben vetettem statisztikai elemzés alá, különböző F és T próbáknak, illetve Pearson korrelációkat néztem a különböző tényezők között. Első körben csak hogy igazából a Gutenberg utcának a végigmért napi középhőmérsékletet hasonlítottam össze az OMSZ külvárosi mérőállomásán mért középhőmérséklettel, hogy biztosítsam magam arról, hogy
nem emértünk esetleg túlságosan alacsony értékeket, vagy hogy ezzel tudjam így összehasonlítani, hogy ténylegesen magasabb értékek vannak a városban, mint ahogy az már korábbi kutatásokból is kiderül, és főleg a nyári periódust vettem alapul a későbbi elemzésekhez, ugyanis itt a legszélsőségesebb a különbség, amennyiben ez jelentkezik. Ezt követően léptékben rátértem az utca két oldalán jelentkező eltérésekre. A jobboldali hőmérsékleti értékekből kivontam a baloldali hőmérsékleti értékeket, hogy megkapjam, hogy milyen különbségek vannak a két oldal között. Amennyiben a pozitív értékek jöttek ki, az azt jelentette, hogy a napos oldalon magasabb hőmérsékleteket mértünk, viszont ezek ugye középhőmérsékletek. Igen. A mérés során a legmagasabb hőmérsékleti értéket július 23-án mértük, így ezt így, mint érdekesség és kiragadott példaként így szeretném bemutatni. Itt már a fapárokat szeretném szemléltetni. A napnak az első felében lényegében mindegyik fapár esetén az jött ki eredményül, hogy a baloldali fákon magasabb hőmérsékletek lettek mérve, ami nagy valószínűséggel a napnak az égen való útjából következtethető, hogy a bal oldalon magasabb hőmérsékletek jöttek ki, viszont a nap második felében, vagy hát a nap jó részében a jobb oldalon volt a hőtöbblet. További érdekesség, hogy ez a szürke vonal most itt nem teljesen látszik jól, hogy ott nem volt ez a délelőtti visszaesés a hőmérsékletben, ami valószínűleg azzal indokolható, hogy ugye itt helyezkedik el ez a fa, itt sokkal nyitottabb a tér, és nincsen olyan közvetlen közelében lévő épület, ami délelőtt olyan árnyékot vetne rá, hogy kialakuljon az itt is látható ilyen értékkülönbség. A hőmérsékletben jelentkező különbségeket követően a faleveleknek a relatív víztartalmában is sikerült különbséget detektálni, bár nem olyan szembetűnő, de sikerült kimutatni. Noha a vegetációs periódus elején még lényegében mind a két oldalon hasonló értékeket produkáltak a mintáink, a júniusi nagyobb meleggel megérkeztek a várt különbségek. A jobb oldalon lévő fák mintáiban mind júniusban, mind pedig júliusban magasabb értékek jöttek ki a jobb oldalon, mint a bal oldalon. Úgy gondoljuk, hogy ennek az lehet az oka, hogy mint ahogy említettem, vagy nem tudom, hogy nem emlékszem, ahogy említettem el, de hogy a mezőgazdasági növényeknél a hőstressz hatására úgy reagálnak a növények, hogy bezárják a sztómáikat, hogy kevesebb vizet párologtassanak el a rendszerből. És feltételezéseink szerint a fáknál is valami hasonló történhetett ott a nyári időszak elején, közepén, majd ezt követően, ahogy elkezdett kiegyenlítődni, picit így a hőmérséklet, jobbak lettek így a viszonyok, megérkezett a csapadék. A bal oldalon nem voltak olyan nagy eltérések, mint a jobb oldali fák mintáiban. Itt voltak olyan esetek, ahol akár 20%-os víztartalom visszaesés is bekövetkezett. Ez a két fa, mind a kettő egy ilyen nyitottabb téren helyezkedett el az utcán. Illetve, mint ahogy az előbb is kiragadtam egy példát, itt is a július szeretném úgy szemléltetni, ez volt a nyáron a legszárazabb, legmelegebb hónap. Itt jól látható, hogy a baloldali fákban szinte végig alacsonyabb relatív víztartalom értékeket tudtunk kimérni. Ezt követően a klorofil tartalmat is szerettük volna elemezni, hogy milyen tendenciában mozog a hónapok során. Azon túl, hogy egyértelműen látszik, hogy a bal oldalon magasabb klorofil tartalom van, mint a jobb oldalon, további érdekesség jelent meg, hogy a júniusi csúcsokat követően júliusban visszaesett a klorofil tartalom mind a két oldalon lényegében.
ami valószínűsíthetőleg a rossz időjárási körülményeknek tudható be. Majd augusztusra, amikor megérkezett a csapadék, és picit enyhült a hőmérsékleti stressz, vagy a hőstressz, ezek a klorofil tartalmak úgymond visszaépültek, majd a csökkenés az a vegetációs periódus végéhez haladva, ugye a klorofil elkezd lebomlani. Viszont az előzőleg mutatott diagramok, azok mind-mind ilyen hasonlítésszerű különbségek lennének, hogyha ezeket nem támasztanánk alá statisztikai elemzésekkel. Ehhez kifejezetten jó módszer a T-próba, ami két sokaságnak a különbségét mutatja meg, hogy mennyire szignifikáns. Az esetek nagy részében sikerült kimutatni, hogy ez most a teljes nyári 3 hónapra viszonyított érték. Sikerült kimutatni, hogy a két oldal közötti eltérések szignifikánsak, igen erőteljesen, illetve a legszárazabb hónapot kiemelve, ott is sikerült kimutatni nagy eltéréseket, tehát igen. Majd ezt követően a különböző környezeti tényezőket a fiziológiai mutatókkal vizsgáltam, Pearson korrelációt alkalmazva. Arra voltam kíváncsi, hogy melyik környezeti tényező mennyire van hatással különböző fiziológiai mutatókra, mint például az RVC, tehát a relatív víztartalom, vagy a klorofil tartalom, vagy éppen a levélfelület. Viszont ez ugye a teljes nyári időszak. Itt is sikerült kimutatni erőteljes korrelációkat, de hogyha lejjebb megyünk egy szintet, akkor a júliusi hónapban sokkal direktebb kapcsolatokat sikerült kimutatni. Véleményem szerint ez annak tudható be, hogy az előző nyári sokaságot figyelembe véve ott lényegében így elátlagolódnak a különböző hónapokban detektált különbségek, és hogyha legalább havi szinten vizsgáltuk, akkor sokkal nagyobb és sokkal direktebb kapcsolatokat sikerült kimutatni, mind ellentétes, mind pedig pozitív irányba. Konklúzióként azt szeretném mondani, hogy a viszonylag homogén városszerkezetben sikerült kimutatni egy mozaikos mikroklímát, ami erőteljes összefüggésben van a besugárzással, és ez a besugárzás a további fiziológiai mutatókra is, hát erre a besugárzásra a fiziológiai mutatók is szélsőségesen reagálnak, nagyobb kilengéssel válaszolnak. Sikerült kimutatni több tényező között is pozitív és negatív korrelációs kapcsolatokat is, amik erőteljesek voltak, illetve az ökoszisztéma szolgáltatásokra gyakorolt hatás ezekkel az eredményekkel nagyban pontosíthatóvá válik. Jövőbeli terveink között szerepel, hogy a jelenlegi adatsorunkon további statisztikai elemzéseket végezzünk el, illetve mivel azokból a hullámhosszokból, amiket mértek a spektrofotométerrel, további pigmenteket is ki lehet számolni, pigmenttartalmakat. Szeretnénk kiterjeszteni a klorofil tartalmat a karotinoid és a béta-karotin tartalomra. Mivel ez jelenleg városon belül csak egy utca, és minket az érdekelne a leginkább, hogy mondjuk egy teljes városra hogyan lehetne ezeket az eredményeket alkalmazni, mindenképpen szeretnénk a későbbiekben a teljes városra is kiterjeszteni a mintagyűjtést és a mérést is, amihez ezek a jelenlegi eredmények annyiban segítenek nagyon hozzá, hogy segítenek lehatárolni, hogy mekkora az a megfelelő mintaszám, ami szükséges ahhoz, hogy a különbségeket esetleg ki tudjuk mutatni. Segít abban, hogy milyen helyszíneket válasszunk a vizsgálatra, illetve hogy milyen fafajokat vizsgáljunk a továbbiakban. Illetve a még távlatibb terv, hogy ezeknek az állományklímáknak a hatásait meg tudjuk jeleníteni a városi fák növekedési modelljeiben. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen, Csengel az előadást. De én úgy látom egyébként, hogy ez a 2022-es év kifejezetten alkalmas volt
volt a maga szélsőségeinek, ezek a különbségek a kimutatására. Ez a 2600 órás napfénytartalom volt, meg ez a júliusi közel 0 mm-es csapadék, meg ugye az a 40 fok. Azt hiszem, hogy az a július 23, az a 40 fok. Igen, hát igen. Szerintem 40 fokot a hőmérséklet, tehát nagyon szépen kirajzolódtak ezeknek megfelelő különbségek. Bárkinek van kérdés, megjegyzés, Tamás. Nagyon izgalmas téma, és majd lesz számos megjegyzésem a kávészünet után, amiből remélem, hogy majd a téma is javul, vagy a vizsgálat. Amit most így publikusan is szeretnék még hozzátenni, hogy városban vagyunk, városi talajok vannak, vízelvezetés van, tehát hogy ahhoz, hogy ezeknek a párknak csak a vízellátottságát elmezik, érdemes lenne ezt külön megvizsgálni, hogy kap-e vizet, be tud-e szivárogni a csapadék, hiszen hogyha ugye el van vezetve, hiába van megfelelő mennyiségű csapadék, és a párnak akkor nem rendelkezésére. Tehát, hogyha ebből publikáció lesz, vagy valami ilyesmi, szerintem azt is elvezetni kellene, hogy milyenek a lokális vízháztartási viszonyok. Bár erre nem tértem ki az előadásban, de egyszeri alkalommal megnéztük, hogy milyen mélyen van a talajvíz, és talán ilyen 3-4 méternél mélyen van, és azt is nagyon-nagyon nehezen, tehát több fúrást is csináltunk, viszont folyamatosan ez a sítréteg, ez az utunkat állta. Tehát, hogy volt olyan, hogy nem tudtuk egyszerűen megütni a talajvizet. Csak kérdészetesen kell tenni, hogy tulajdonképpen ez a homogenitás azt jelenti, hogy Igen. nem próbáltuk körülződőket. Nem lenne érdekes hosszú távon megnézni. Ugyanis azt tapasztalom én, új-szegedi lakosként, hogy például akik a kiatélék kimondottan pusztul, nagy mennyiségben. Ahol azért relatív a talajvíz is kedvező, mint mondjuk egy leletoltás részben, vagy külső nyilvánvaló, most nem ez a célja elsősorban ennek a kutatásnak. Érdemes lenne, mert ez a betelepítésre nagyjából tulajdonképpen javaslatot hozzájárultat, hogy egy-két példában megnézni. Magam azt mondanám, hogy ne is teljesen két ilyen típust hoz ki, mert nálam a nyílva volt olyan, amelyik nem visszaszosítás mutatott, mint célben. És tudják, hogy másik kipusztul, folyamatosan, elég többletesen. Szóval, hogy majd összeadni később, nem tenni. Egy kérdés, hogy nem tudom, említetted az elején, de azt mindenképpen meg kell majd említeni, hogy ez egy új utca, tehát egy felújított utca, és ezért is ilyen egységes növényzet van, meg egységes burkolat, stb. Tehát ez azért így fontos, hogy nem egy valahogy így alakult, hanem ez már egy várostervezés eredménye, hogy nézzük. Kérdésem, hogy locsolják-e, vagy öltözik ezeket a fákat? Én tudom, járok sokat, hogy ilyen kis luk van neki, bodrozat, tudom mondjam, tehát a csapadékból tényleg, ahogy Tamás is mondta, nem feltétlenül sokat tudnak hasznosítani. Én úgy tudom, hogy már nem nagyon öltözik. Tehát elég nagyon már. Igen. Jó, és egy apró megjegyzésem, hogy ez a bal meg a jobb oldal most mindenféle politikai felhangoktól mentesen, szóval sokkal szerintem úgy lenne jó, és akkor a külföldisek észak-keleti, délnyugati oldal, mert most honnan nézzük, honnan indult a bal, meg a jobb, mert ugye nyilván van egy számozás az utcának. Tehát inkább ugye a kitettség. Igen, ez egy nagyon jogos észrevétel. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük szépen az előadást. And our last presentation is going. I would like to ask you to present your research topic. The title is
assessment of the urban air temperature pattern estimation using satellite-based land surface temperature case study in several countries. Hello everyone, I'm very glad to have this chance to present my PhD work, and thanks for my supervisor Janos and Thomas for the help during my PhD study. My research topic is about the urban air temperature estimation based on the land surface temperature and other auxiliary data in Szegedi. So firstly, I want to introduce the importance of the urban air temperature. We know urban air temperature is very important for the urban climate research, and which is related to many urban issues such as the urban heat island, urban air pollution, and some health issues in the urban area. We can measure the air temperature by some ways. For example, we can measure the air temperature using the stations in the city, and we can use the mobile measurement method as well. But there are some limitations for this measurement method. For the station measurement, usually there is not enough stations in your urban area. For example, this is the city Hangzhou in China. This is a big city, but there are only 5 stations in this city and only 3 stations located in the urban area. For the mobile measurement, the problem usually is it's expensive and not convenient. We cannot measure it every day or something. So there's some limitation on the urban air temperature measurement. In many urban climate research, the land surface temperature is also used for this research because land surface temperature have a high spatial resolution and which is easily accessible. But we know these two temperatures is different. They have different spatial and temporal variation. If we use only land surface temperature, which cannot represent the urban thermal environment. So in this case, some research, urban climate research, want to develop the method to estimate urban air temperature based on land surface temperature. In this kind of research, the land surface temperature usually is the basic data, and we also use auxiliary data to improve this model. Usually, this auxiliary data can be meteorological data and land cover data or geographic data. And here I want to introduce some data and method used in my research. We aim to estimate urban air temperature use air temperature from the 24 weather stations in Szegedi and the satellite-based land surface temperature for the models. And we combine the two data and use the random forest model and the multiple linear regression model to develop the urban air temperature estimation method. In the end, we want to get the urban air temperature pattern. And for the local climate zone and atmospheric profile data were used as auxiliary data to improve the accuracy of the model. And we also want to analyze these two data, the importance of the two data, and try to figure out the effect of the two data on the accuracy of the model. Overall, our research focused on the fall season, and we separated the daytime and the nighttime situation, and we will compare it. And here I will introduce some details about the data we used in my research. Firstly is the air temperature and the land surface temperature. We have 24 stations in Szegedi, and as shown in this map here is the location of the station. And this location was selected based on the local climate zone in the city. As for the land surface temperature, we got it from MODIS remote sensing data, and the spatial resolution is 1 kilometer. Totally, we got all the data from 6 years. We use the first 4 years for the model training and use the
the rest 2 years for test the adaptation of the models. And here is the land cover data used in my research. Here, in my research, we use the local climate zone to represent the land cover. There are 2 reasons. Usually, in some previous research, the land cover variable were used like the NDVI input service or some data about the building. But here we use the local climate zone because we think local climate zone contains all of those information. This is kind of comprehensive data. And right now, the local climate zone data have been more and more globally used and accessible. And another auxiliary data is the meteorological data, which is atmospheric profile data from the L5 reanalysis data set. Here we use these 4 variables, and we also calculate these 2 gradient variables, which is gradient temperature and gradient specific humidity. So the third part is the result. Firstly, we try to compare these 2 temperatures. Because we think if we compare these 2 temperatures, we can better understand the potential effect on the air temperature, which will help us to better understand the urban air temperature estimation. As shown in these figures, we can see the different situation in the daytime, this row and this one, between the daytime and the nighttime. So we can see during the daytime, the land surface temperature is higher than the air temperature, but at night, the surface temperature is lower than the air temperature. So the reason is the land surface have a higher heating rate and cooling rate in the daytime and nighttime situation. And in the winter situation, it's different from other seasons. We can see during daytime in winter, the temperature difference is very small, but at night, the temperature difference is high. The autogenic heating can explain this kind of difference between daytime and nighttime in winter. So here is the result about the model development. Firstly, we compare these 2 methods, random forest model and the multiple linear regression model. We calculated the RMSE based on the tin cost validation. We can see the random forest model performed better than the multiple linear regression model in all 4 seasons, and during both daytime and nighttime. And we can see the significant diurnal difference in random forest model. In the daytime, the RMSE is 0.5 centigrade, and at night, which is 1 centigrade. So the difference is almost half. And for the multiple linear regression model, the performance is good as well. The highest error can be found in the summer daytime, which is 1.6 centigrade. Even this value is the highest error in my research, but compared with some previous research, this value is acceptable. And another interesting finding is the results in the summer daytime. We can compare these 2 models, and we can see in the daytime, summer, the multiple linear regression model have a higher error, but the random forest model, the error is lower. So the reason is multiple linear regression model is sensitive to the linear relationship between the land surface temperature and air temperature. In the summer daytime, the linear relationship between these 2 temperatures is weak. So it's why the error using the multiple linear regression model is high. But the random forest model cannot be affected by this linear relationship. So it's why the random forest model have a wider adaptation. And because the random forest model is a better method, so we will use this method for the further steps. In this part, we
try to figure out the importance or the effect of the auxiliary data, local calamity zone and the atmospheric profile data in the model. Here we create the comparison schemes to compare by including local calamity zone and atmospheric profile data from the model. We calculate the delta RMC. If the delta RMC is high, which means the contribution of this variable is high. Firstly, we can see the local calamity zone situation. And the local calamity zone has a slight effect on random forest model during the daytime. We can see the delta RMC is not high, it's only 0.03 centigrade. But at night, the contribution of the local calamity zone is high. And the average delta RMC is around 0.1 centigrade. And if we compare the situation in the fall season, we can find the highest delta RMC in summer, here and here. So what's the potential reason for the general difference of this contribution? We know during the daytime, the air in the urban canopy layer is unstable. So the air convection is the main factor affecting the air temperature, but not the land cover. In the daytime, the air in the canopy layer keep mixing, and the air temperature is not is kind of homogeneous. So the temperature difference into the local calamity zone is not significant. So it's why the effect of the local calamity zone on the air temperature is not so big. Well, at night, when the air convection is weak and the land cover, like local calamity zone, is the main factor on the air temperature variation. Another one is for the atmospheric profile data in the random forest model. Use the single week, we evaluated the contribution of the atmospheric profile data in the random forest model. We can see the atmospheric profile data have a bigger contribution on the model than local calamity zone. And the annual variation of this contribution is significant and is opposite compared with local calamity zone. During the daytime, the effect of local calamity zone is high, but at night is low. So what's the potential reason for this diurnal difference is the urban boundary layer activity. The urban boundary layer is more active during the daytime, and the atmospheric profile data is more correlated with air temperature with the urban canopy layer. So in this part, we calculated the importance value of these variables in random forest model to evaluate the effect of these two auxiliary data. We can see some similar results. The effect of local calamity zone was stronger at night, and the effect of atmospheric profile data was stronger during the day. Like this is the local calamity zone, and in the daytime it's lower, but at night it's very high. And the atmospheric profile data, these 6 variables. And during daytime in summer, it's missing here. During daytime in summer, is the orange color. The atmospheric profile data have the highest importance, and the reason is also the more active boundary layer in the summer. So the last part is the application of the models. We use these 2 years, the data during these 2 years to test this model. Firstly, the result from the daytime. We can see the result in the summer was the best, and we can find the urban heat island effect in the city. And the urban heat island is very clear, and we calculated the urban heat island in the city, which is 2.8 centigrade. In the spring, the arrow is lower as well, and we can also see some slight urban heat island, but in the city is lower, like 0.5 centigrade.
Where in the autumn and winter, these two maps, the result is not so good because like the RMC in autumn is a little bit high. In the autumn, we can find the urban co-island in the urban city, in the urban center. The reason could be the shadow from the building, and during daytime, the building shadow can decrease the temperature. And in the winter, we can see the very low RMC, but the air temperature pattern are very different from measured air temperature. We can see in this figure. But at night, the situation is better, and the urban air temperature can be observed in all seasons. And the result in the summer was best here, and the RMC is 1.2 centigrade, and urban heat island in the city is 3 centigrade. In spring and autumn, the results are good as well, with low RMC, like urban, and the urban heat island in the city is 1.4 centigrade in spring and 2.1 centigrade in autumn. In the winter, the error is high. Until here. We think the reason is automatic heating, which is a very big effect for this urban air temperature estimation. So maybe we should consider this factor in our future research. For this part, we want to discuss some limitation in our research. Firstly, we want to mention the open source data. In my research, we try to use the open source data. For example, for the atmospheric profile data, we use all of them from the ERE5 reanalysis dataset. Actually, in Szegedi, we can measure the humidity data from the stations, but we choose this open source data from the ERE5. But the result is good. We can see the specific humidity played very important roles in the models. On the other hand, we didn't use the open source data for the local climate zone. We used the local climate zone data made by ourselves. Even though we try to compare our results with other research, in this table is the result in our research, and this figure is the result from another urban air temperature estimation research in Oslo. We have some seen results. For example, in my research, we found the biggest error in the local climate zone D. But in this research, similar in this research, we also found the bigger errors in the land cover types with small vegetation. But we also have some different results. For example, in this local climate zone 2, in my research, the error is the lowest, but in this research, the error is high. Because local climate zone data in my research is not open access, so in this case, we cannot directly compare these two our research. So maybe in the future, we will try to open access local climate zone data. Okay, finally, we want to answer some questions here. And in my research, we use this data and these two methods to get air temperature patterns. So in the end, we got the urban air temperature patterns. Here is an example from the summer night. And we also figure out the effect of these two auxiliary data. And we know they play very important errors in the models. We focus on 4 seasons and daytime and nighttime situation, and we can find the diurnal and the seasonal difference in the model. For the future research, we still have some space to improve our models. For example, we should test more open source data, for example, like the local climate zone. And we actually also need some different methods. Here we only use random forest model and multiple linear regression model. Maybe we can try some different methods in the future. And we also plan to
use this method in other cities. Finally, is some like some worse results in my research, like the daytime performance of the model in the autumn and the winter. It's not so good, so maybe we need to improve it. And that's all. Thanks for your. Thank you for your presentation. Thanks. Is there any question? Question? Or some good idea? Yeah, so maybe I have a comment on your presentation. So first of all, I want to highlight the significant improvement the previous year relative to your latest presentations. Your results are really impressive. I'm really impressed by your results. So when I saw your results, and if you could results about this one, the spatial, no, the next one, please. It's about this spatial results. So if I understand correctly, what I see here is the estimated temperature distribution for different seasons, right? Yes. So my question would be maybe so did you check or evaluated which concrete entities cause the highest errors? So is there a map, a spatial distribution for the errors? Yeah, it's a good question. I checked it. For example, in the spring, we can see this one and this one. This one is the high temperature. If I remember correctly, this is local climate zone 5 or 6. Yeah, I checked it, and the high temperature always be found here, like this one, and it's night, like one here and here. Yes, when it's related to your last plot when you show this box plot. This one? Yeah. So the first one is the mean MMC numbers and yeah. No, but in these figures, this is not error. This is the temperature, and because in this research they didn't calculate or they didn't show the value of the error in each local climate zone. They only give the order of the local of the RMCE, like the error from up to the down is from the high error to the low error. But so it's in this research they didn't give this kind of value, but I know the order. Okay. Yeah, it's good. Thanks for clarification. Okay, thanks for the question. Okay, thank you very much. Okay, thanks. Thank you. Szeretném megköszönni mindenkinek a részvételét és a figyelmét, azoknak is, akik személyesen megjelentek, és azoknak is, akik az online térben követték figyelemmel az előadásokat. Thank you for the participation and presentation for you. És kívánok mindenkinek további szép napot. Have a nice day to everyone.